In this part, we shall discuss about the projection of a vector on a line or on a vector, or another part is the projection of a vector along another vector. Okay. So first we will discuss the projection of a vector on a line. Okay. Projection of a vector. Projection of a vector. Projection of a vector on a line, say A. Projection of a vector on a line. Okay. So let AB be any vector, and L be any line. So our goal is that we have to determine the projection of AB on a line L. So first we draw the picture. Okay. So L be the line, any line. Okay. And AB be any vector. AB. So our goal is that we have to determine the projection of AB on L. So what does it mean, the projection? So আমরা projection some short of তুমি মনে করতে পারো ছায়ার দৈর্ঘ্য, the length of shadow. আমরা যদি সূর্যের কাছে যদি একটা স্টিক ধরি, সেই স্টিক বা লাঠিটার ছায়া মাটিতে যে দৈর্ঘ্য তৈরি করে, মানে তার ছায়াটা তো আমরা যদি এরকম ভাবে একটা স্টিক নিই, সেই স্টিকটা সূর্যের দিকে তাকিয়ে বা সূর্যের উল্টো দিকে যেভাবেই হোক না কেন, এই স্টিক এই লাঠিটা যদি রেখে দিই বা এই পেনটা, এর একটা ছায়া আমার ওই সমতলে ভূপৃষ্ঠে পড়বে। সেই ছায়ার দৈর্ঘ্যটা কত? তো এটাকে যদি আমি ভেক্টর ধরি, তাহলে এই ভেক্টরের প্রজেকশন মানে কি বলবো, দ্য লেন্থ অফ দ্য শ্যাডো অফ দিস পেন অন দ্য প্লেন অর অন দ্য লাইন, ওই প্লেনটা যে বরাবর আছে। সো এবি, তাহলে ছায়াটাকে নিশ্চিত এর একটা ছায়া, একটা লেন্থ দৈর্ঘ্য থাকবে। তো ফার্স্ট কিভাবে এই ছায়ার দৈর্ঘ্য বা প্রজেকশন লেন্থ অন দ্য লাইন বার করবো, হাউ টু ক্যালকুলেট? ফার্স্ট we draw the picture we draw the perpendicular from A to the line L and meet at the point A prime and B prime. কি করলাম, A এবং B বিন্দু থেকে আমি দুটো পারপেন্ডিকুলার ড্র করলাম এবং সেই পারপেন্ডিকুলার দুটি ওই লাইনকে A ড্যাশ এবং B ড্যাশ পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করছে। দ্যাট মিন্স A dash and B dash be the foot of the perpendiculars from the points A and B on the line L. So our goal is that the length of A prime B prime, that is the projection of AB on the line L. Okay. So just I extend the line AB here, and which makes an angle theta. Just আমি পিকচারটা ড্র করছি। That means AB, the angle between AB and A prime B prime be theta. So that is also theta, and I denote it N. So our goal is that length of the A prime B prime. So let AB be any vector and L be any line. So we draw the perpendiculars from the points A and B on a line L, and which meet at the points A prime and B prime. So A prime B prime be the foot of the perpendiculars, of the points from the foot of the perpendiculars. A prime B prime be the foot of the perpendiculars on
L of for the points A prime, B prime. For the points A and B respectively. মানে যেটা আমরা করলাম ছবিতে সেটাই আমরা ব্যবহার করলাম। সো দ্য প্রজেকশন অফ AB আমরা যেটা বললাম দ্যাট ইজ দ্য লেন্থ অফ দ্য শ্যাডো অফ দ্য দিস ভেক্টর অন দ্য লাইন। So that means the length of the shadow of AB on the line L. So projection of AB vector equals to length of A prime B prime, মানে এই দৈর্ঘ্যটা, এটা একটা ভেক্টর হতে পারে বা A prime prime, length of A prime B prime. So what is our goal? Our goal, we have to determine the length of A prime B prime. So clearly from the figure, আমরা ফিগারটা দেখেছি, from the figure A prime B prime equals to AM, right? And angle between them theta, so that is AM, AB vector mod of AB, if AB is the length, AB equals to is given to you mod of AB vector, that is the length. Clear? So mod of AB, okay, AM by length of AB vector, that is cosine theta. Am I right? So AM equals to AB vector cosine theta. Am I right? So what is my AM? That is length. AM equals to A prime B prime. So you put A prime B prime equals to mod of AB vector cos theta. So that is the projection of the vector AB on a line L is mod of AB into cosine theta. That means the angle between the line and the vector, that is theta, and that cosine into their length of the vector. তাহলে কোনো একটা ভেক্টর যদি দেওয়া থাকে, সেই ভেক্টরের প্রজেকশন কিভাবে বার করব? ওই ভেক্টরটার লেন্থ বার করব এবং যে লাইনটা রেসপেক্টে বার করতে বলছে সেই লাইনটার সঙ্গে যে অ্যাঙ্গেলটা আছে তার কস প্রোডাক্ট আকারে লিখলেই আমরা প্রজেকশন পেয়ে যাব। সো প্রজেকশন অফ AB ভেক্টর, প্রজেকশন অফ AB, that is A prime B prime, projection of AB vector equals to mod of AB vector into cosine theta. Clear? তাহলে আমরা প্রজেকশন কিভাবে বার করতে শিখলাম। অন এ লাইন, অন, এই অন কথাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। আমরা অন বার করছি, এরপরে কিন্তু অ্যালং বার করব, মানে ওই ডিরেকশন বরাবর প্রজেকশন ভেক্টরটা কি। এখানে প্রজেকশন লেন্থ, শুধু প্রজেকশন বলতে বুঝবো প্রজেকশন লেন্থ। ওকে, তাহলে বেসিক্যালি আমি যদি ইন জেনারেল আমি যদি বলতে থাকি, if let R be any vector, let R be any vector is given to you, vector. So the projection of R on a line is mod of R into cosine theta. Clear? Mod of R into cosine theta. Clear? cos theta ফর্মুলা আমরা পুট করে দিতে পারি, কিন্তু সেটা আসছি। তাহলে প্রজেকশন অন এ লাইন, এবার প্রজেকশন অন এ ভেক্টর সেই জায়গাটা আসবো। তার আগে আমরা যেহেতু প্রিভিয়াস লেকচার ডট প্রোডাক্ট করেছি, what is the geometrical significance of the dot product? But another way you can say, what is the relation between the projection and dot product? Okay, so next আমরা এইটাকে আমরা হেডিং করছি geometrical significance of dot product. So geometrical significance of
dot product, geometrical significance of dot product. Clear? So of course AB, any two vectors, this is A and this is B another vector, and that makes an angle theta. Okay, A and B. Okay, we draw perpendicular from, so this is O, A and this is B. We draw perpendicular from the point A on the vector B. তার মানে A ভেক্টর থেকে টার্মিনাল পয়েন্ট A থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করলাম B ভেক্টরের উপর। সিমিলারলি B ভেক্টর থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করলাম A ভেক্টরের উপর। So this is my M, this is my N. So M and BN are the perpendiculars from the point A and B respectively on the vectors A vector and B vector respectively. So this is 90 degree. Of course, this is also 90 degree. তো আমরা significant বলছি geometrical significance. তো geometrical significance, let A and B be any two vectors and make an angle theta also. Okay, so draw perpendicular from the point A on B vector, draw perpendicular from the point A on B and from the point B on A vector. That means M and N be the foot of the perpendiculars from the points A and B respectively. Okay, so from the definition of dot product, what we know? A dot B, that is the definition of the dot product, that is mod of A into mod of B into cosine theta. Okay, so A dot B equals to mod B into mod of A cosine theta. What does it mean? Mod of A cos theta, that means we have already discussed the projection of A vector, the projection of A vector on a line or projection of A vector on B vector. তাই তো আমরা দেখলাম any vector R is given to you, then the projection of R on a line is mod of R into cos theta, that is the projection of, this is projection of A vector on B vector, we can say. So the dot product means geometrically significance, বা এটাকে আমি লিখতে পারি mod of B vector into, this is projection, that is OM, length of OM. Okay, এই দৈর্ঘ্যটা জাস্ট, তার মানে এইটার ছায়া এই B ভেক্টরের উপর পড়েছে, প্রজেকশন। সিমিলারলি আমি এই পার্টটাকে যদি তোমরা অন্যভাবে ভাবি, A dot B equals to A into mod of B cos theta. So that is projection of B vector on a line, that means projection of B vector on A vector, we can say mod of A into ON, বা A dot B equals to, you can say modulus of A into projection of
vector on a vector, এই লাইনটাকে আমি a vector হবে multiplication. So that is the geometrical significance of the dot product. So a dot b, that means the modulus of b and the projection of a on b. Anotherly, by a dot b, modulus of a and projection of b on a vector. আমরা এভাবেও বলতে পারি. That is the geometrical significance of a dot b. So in general, so dot product of any two vectors, dot product of two vectors, the geometrical significance, modulus of one vector, modulus of one vector into projection of another vector. দুটো যদি ভেক্টর থাকে, modulus of a into projection of b, another vector, on that vector, মানে যেটা আগে ধরলাম, on that vector. That is the geometrical significance. So geometrical significance হলো projection of another vector on a vector and into the modulus of that vector. Clear? That is the geometrical significance. এবার যদি আমরা বলি projection of a on b, what does it mean? তো আশা করি এই জায়গাটা ক্লিয়ার হয়েছে. তো আমি ইরেজ করে দিই projection of a on b or projection of b on a, projection of a vector on b vector. এইটাই আমাদের পরীক্ষায় আসে, আমরা এটা ভালোভাবে মনে রাখবো. projection of a, কার projection বার করছি? সো projection of a on b vector, that's equals to, দেখো projection of a, this is the projection of a on b, that's equals to a dot b by mod b, a dot b by mod b. Just this is a scalar quantity, this is mod b scalar quantity. So projection of a on b, from this equation you can say that projection of a on b, that's equals to a dot b by mod b. তাহলে তোমাকে দুটো ভেক্টর দেওয়া থাকলো, কোন একটা ভেক্টরের প্রজেকশন আর একটা ভেক্টরের উপর লেন্থ বার করতে গেলে কি বলবে? ধরো a projection of a on b, যার উপর বলবে সেটার মড দিয়ে ভাগ করে দেব, জাস্ট মেকানিক্যাল ওয়েতে। কিভাবে ভাববো? যার উপর প্রজেকশন বার করতে হলো তার মডুলাস ভ্যালু আর উপরে দুটো ভেক্টরের ডট প্রোডাক্ট, জাস্ট। সো সিমিলারলি প্রজেকশন অফ বি অন এ, যেহেতু ডট প্রোডাক্ট ইজ কমিউটেটিভ, সো এ ডট বি কার উপর বলেছে? এর উপর, দ্যাট ইজ মড অফ এ, দ্যাট ইজ দ্য প্রজেকশন লেন্থ। উই ক্যান ইজিলি সলভ। এই ধরনের প্রবলেম কিন্তু একটা থাকবেই থাকবে। তো আমরা দুটো প্রবলেম সলভ করি, তাহলে আরো বেশি ক্লিয়ার হবে। ইরেজ করে দিই। Number 1, if A equals to A vector equals to 2i cap plus 4j cap, 2i cap plus 4j cap minus 4 into k cap, and B equals to B vector equals to 6i cap plus 2j cap minus 3k cap. Number 1, the part is capital A. Find the projection of A vector on B vector. Another, find the projection of A vector on x axis, x অক্ষের উপর প্রজেকশন কত বার করতে হচ্ছে। ওকে, the first problem is that projection of A solution. So
here let a equals to a given that of course নাম দেওয়া আছে, যদি নাম দেওয়া না থাকতো তাহলে আমরা ধরে নিতাম let given a vector equals to 2i cap plus 4j cap minus 4k cap, and b vector equals to 6i cap plus 2j cap minus 3k cap. Okay, so now the projection of a vector on b vector, that is a dot b by mod b. So first we have to calculate what is a dot b. তোমরা যদি মানে নিজেরাই দেখো মুখে মুখেই করতে পারবে, তাও যদি অসুবিধা হয় আমি আলাদা করে ক্যালকুলেট করে দিচ্ছি। a dot b আমরা যেহেতু প্রিভিয়াস লেকচারে অলরেডি করেছি 2i cap plus 4j cap plus minus 4 into k cap dot 6i cap plus 2j cap minus 3k cap. So 2 into 6, that is 12, 4 into 2, okay, 2 into 6, a1 into a2, eta into eta, plus 4 into 2 plus minus 4 into minus 3. So after the calculation, 12 and 8, that is 32. Am I right? And what is my mod b? Mod b equals to square root of 6 square plus 2 square plus minus 3 whole square. So that is 49, that is 7 square root of 36 আর 40 আর 9 49 মানে 49 square root of 49, that is 7. So the value is 32 by 7 unit. That is the projection of A on B. This is the first part. Okay. And another part is projection of A on x-axis. Problem number B is projection of A vector on x-axis. তাহলে x-axis এর ভেক্টরটা কি? So x-axis equals to, so we can say x vector, that is only I cap. According to the x-axis, that is I cap. So projection of A on I cap, projection of A vector on I cap, that's equals to A dot I by modulus of I cap. So what is A dot I? So that's equals to 2i cap plus 4j cap minus 4 into k cap dot I cap by modulus of I, that is also 1. Okay, so therefore B part টাই চলছে, projection of A on x-axis or I cap equals to A dot I, দেখো I into I, that is 2 into 1, বাকি সমস্ত part is 0, কারণ 4 into 0 j cap plus 0 k cap, that is 0, 2 by 1, that is 2 unit. So the answer is 2 unit. তাহলে প্রবলেমটা কি পেলাম, যে প্রজেকশন অফ A on B, যদি শুধু y অ্যাক্সিস বলতো তাহলে শুধু j cap থাকতো, যদি z অ্যাক্সিস বলতো তাহলে শুধু k cap থাকতো। এই ধরনের প্রবলেম কিন্তু পরীক্ষায় আসে। তাহলে প্রজেকশন অফ A on B বা প্রজেকশন অফ A on অ্যাক্সিস, তার মানে অক্ষের উপর কতটা দৈর্ঘ্য সে শ্যাডো দিচ্ছে। ওকে, ক্লিয়ার? নেক্সট প্রবলেম নাম্বার 2, problem number 2, find the projection of a vector, find the projection of a vector, find the projection of a vector A equals to I cap minus 2j cap plus k cap on the vector B equals to 4i cap
minus 4j cap plus 7k cap, ঠিক আছে? তো দিস ইজ ইওর হোমওয়ার্ক, আমি এই প্রবলেম সলভ করে দিয়েছি, তোমরা নিজেরাই এটা পারবে, প্রজেকশন অফ এ অন বি। Okay, so next we will discuss the projection of A along B and perpendicular B to B. That means next we will discuss the projection components of a vector A along B vector and orthogonal to B vector. এটা আমরা আলোচনা করব। That gives a vector quantity, not a scalar quantity. Okay, so let us start the projection of A, the components, the projection of A along B vector and projection of A perpendicular to B vector. Okay, so the projection of A vector along and perpendicular to B vector, what does it mean? মানে বলতে চাইছি যে এই যে আমার B vector দেওয়া আছে, this is B vector, okay, and this is my A vector, okay, this is OA, and so projection of OA on B vector, আমি যদি এখান থেকে পারপেন্ডিকুলার ড্র করি তাহলে এইটুকু হচ্ছে প্রজেকশন লেন্থ, প্রজেকশন অফ A। তো আমাকে বার করতে বলছে প্রজেকশন অফ A along B vector, মানে প্রজেকশন ভেক্টর অফ A along B vector, তার মানে B ভেক্টর বরাবর প্রজেকশন ভেক্টরটা কি আমাকে বার করতে হচ্ছে, নট প্রজেকশন লেন্থ। তার মানে উই হ্যাভ টু ডিটারমাইন ও, যদি আমি এম টা পারপেন্ডিকুলার বার করি ও এম এক, অ্যানাদার হচ্ছে এই বি ভেক্টরের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন, এই বি এর পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশন যদি হয় এটা, এটা হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার টু বি, তাহলে এই ও এর প্রজেকশন এটার উপর কি পড়বে, তার মানে এই লেন্থটা বার করতে বলেছি, হয় এটা তাহলে এটা। তো আমরা কিভাবে বার করবো, আমরা এটা ছবিটার দরকার নেই, তার মানে প্রজেকশন অফ এ along B vector, that means the projection vector of A along B vector and projection vector of A perpendicular to B vector কি হবে সেটা বার করব। ক্লিয়ার, বুঝাতে পারলাম? মানে কি, এ ভেক্টর যদি দেওয়া থাকে আর বি ভেক্টর যদি দেওয়া থাকে, তাহলে এ ভেক্টরের প্রজেকশন ভেক্টর বি এর দিকে এবং বি এর লম্ব দিকে প্রজেকশন ভেক্টরটা কি হবে, এর প্রজেকশন অ্যালং বি মানে এ বরাবর এবং এর লম্ব দিক বরাবর প্রজেকশন ভেক্টরটা কি হবে সেটা বার করব। ওকে, লেট ও এ be a vector and OB be equals to B vector. So draw the perpendicular from A on B. Okay, M is the foot of the perpendicular, okay, and this is angle theta, and let theta be the angle between A vector and B vector. Theta be the angle between A vector and B vector. So what is my OM? OM is the projection of A on B. So what is the projection of A on B? We have already discussed A dot B by mod B. Am I right? Projection of A on B. And what is my projection vector along B? So that means our goal is that we have to determine OM vector, that is the projection length. So এখানে কোশ্চেনটা দিচ্ছে প্রজেকশন ভেক্টর অফ এ অ্যালং বি, অ্যালং কথাটা থাকা মানে ভেক্টর বার করতে হবে।
So OM vector means projection of a projection vector or projection of a along, not on এবং along দুটোর মধ্যে পার্থক্য, along b vector b bar. So clearly this is OM, length of OM into OM cap বা ওই বরাবর ইউনিট ভেক্টর, ওই বরাবর b ভেক্টর বরাবর ইউনিট ভেক্টর কি, b ভেক্টরটা দেওয়া আছে OM into b cap, b hat বা b cap. তাহলে প্রজেকশন ভেক্টর along OB, তার মানে কি OB ক্যাপ বা B ক্যাপ ইনটু দ্যাট লেন্থ, আমাকে বার করতে হবে OM ইনটু এই বরাবর ইউনিট ভেক্টর কি B ক্যাপ। তো OM আমরা জানি দ্যাট ইজ A ডট B বাই mod B, and what is my B cap into B vector, not a simple multiplication, B vector by mod B, that is B cap. B vector by mod B, that is the unit vector along OB, along OM. তো তাহলে এই mod B তাহলে that means A dot B into B vector by mod B square, that is the projection of A vector along B vector. Next, projection of A perpendicular to B, projection of A perpendicular of B. So this is OM vector, this is MA vector. So from triangle law, from triangle OMA, that is OM vector plus MA vector equals to OA vector according to the triangle law. এই দুটো সাম, কারণ এখান থেকে A পয়েন্টে গেছি আবার O থেকে A পয়েন্টে গেছি, both are same. So OM vector plus MA vector equals to, that is the projection length perpendicular. What is our goal? Our goal is that MA বার করা, that is MA vector equals to OA vector minus OM vector. What is my OA vector? That is A vector minus A dot OM vector, we have already calculated by mod B square into B vector. Okay, so the orthogonal, that means the projection of A orthogonal to B, that is MA. This is orthogonal to A, so projection of A orthogonal to B along orthogonal to B vector. So আমরা যদি এখানে লিখে ফেলি, this is the projection of A, এই পার্টটা ইরেজ করে দিচ্ছি যেহেতু তোমরা লিখে ফেলেছো। সো এই পার্টটা আমরা আলাদা করে ক্যালকুলেট করলাম OM ভেক্টর। সো projection of A along B vector, that is OM vector, এটা কিন্তু ভেক্টর, বারবার মাথায় রাখবে, that is A dot B by mod B square into B vector. Another projection of A orthogonal or perpendicular or orthogonal, ব্র্যাকেটে লিখে দিই perpendicular or orthogonal along B vector, perpendicular to B vector, projection of A along লিখে দিই along perpendicular to, okay, projection of A along orthogonal or perpendicular, orthogonal or bracket perpendicular to B vector
that is ma vector, that gives a vector minus a dot b by mod b square into b vector. মনে রাখবে ভালো করে কিন্তু, তাহলে দুটো জিনিস আলাদা, প্রজেকশন অফ a on b that is length আর প্রজেকশন a along b that is the vector quantity and orthogonal projection. তাহলে b এর একটা ডিরেকশনে তার প্রজেকশন এবং তার পারপেন্ডিকুলার লম্ব বরাবর যে উপাংশ আমরা যেটা বলি, আমরা যেমন কোন একটা ফোর্স দেওয়া থাকলে তার অনুভূমিক উপাংশ f cos থিটা, ভার্টিক্যাল মানে পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনে উপাংশ হচ্ছে f sin থিটা। এটাকে মেকানিক্সে প্রচুর কাজে লাগে। কোন একটা ভেক্টর যদি দেওয়া থাকে এই বরাবর, তাহলে তার অনুভূমিক উপাংশ বলা হয়, তার মানে হরাইজন্টাল প্রজেকশন এন্ড ভার্টিক্যাল প্রজেকশন, পারপেন্ডিকুলার প্রজেকশন যেটা, সেটা হচ্ছে f cos থিটা f sin থিটা। সিমিলারলি এরকম a dot b by mod b square into b vector, a minus a dot b into by mod b square into b vector. তাহলে আমরা একটা প্রবলেম সলভ করি, তাহলে আরো বেশি ক্লিয়ার হবে। আমরা ছবি দিয়ে ব্যাপারটাকে বুঝিয়েছি, উল্লম্ব উপাংশ আর অনুভূমিক উপাংশ যেটা, সেটা হচ্ছে f cos থিটা f sin থিটা f ফোর্স যদি থাকে, তাহলে আমরা সেই জায়গাগুলো একটু আলোচনা করে নিই। তো একটা প্রবলেম সলভ করি, তাহলে আগেরটার সঙ্গে এটা যে বেসিক ডিফারেন্স সেটা তুমি ধরতে পারবে। ওকে, ইরেজ করে দিই। Problem number 2, let 3 sorry 1 number 2 number problem আগে থেকে let a vector equals to 6i cap minus 3j cap minus 6k cap and b vector equals to I cap plus j cap plus k cap. Find the projection of A. Find the projection of A. Projection of A along B vector and perpendicular or orthogonal to B vector. To B vector. Sorry. Okay, orthogonal to B vector. Clear? So solution কি আমরা জানি, projection of একদম ফর্মুলা অনুযায়ী projection of A along B vector, অথবা তুমি ফর্মুলা অনুযায়ী তুমি করতে পারো, অথবা আমরা একদম ডিরাইভ করতে পারি a dot b by mod b square into b vector. What is a dot b? আগে ক্যালকুলেট করে ফেলি। ওকে, so a dot b now, a dot b equals to 6 into I cap plus minus 3 into j cap plus minus 6 into k cap dot I cap plus j cap plus k cap, right? So that is 6 into 1 minus 3 into 1 minus 6 into 1, that is minus 3, and mod of b square, that is mod of b square, that's equal to square root of 1 square plus 1 square plus 1 square whole square, that is root 3 whole square, that is 3. Am I right? So mod of b square and projection of A on B and B vector. So A dot B equals to কি পেলাম আমরা এখান থেকে, A dot B equals to minus 3 and that is also 3 mod of b square, and B vector that is I cap plus j cap plus k cap. So we will get minus I cap plus j cap plus k cap, বা মাইনাসটাকে আমরা মাল্টিপ্লাই করে দিতে পারি। That is the projection of A on B. এগুলো আমরা ক্যালকুলেশন করলাম পাশে, projection of A on B and projection of
A along projection of A along orthogonal to B, orthogonal to B, projection of A along orthogonal or perpendicular to B, সেটা আমরা কি জানি A vector minus A dot B by mod B square into B vector. তো এই পোরশনটা তো আমরা অলরেডি ক্যালকুলেট করে ফেলেছি। So A vector is given to you, that is 6i cap minus 3j cap minus 6k cap minus of what is আমরা কি ক্যালকুলেট করব minus of minus I cap plus j cap plus k cap. So that is 6i cap minus 3j cap minus 6k cap minus minus plus I cap plus j cap plus k cap. এখন এই দুটো ভেক্টর এডিশন করব কিভাবে I cap এর সহগের সঙ্গে I cap, তাহলে 6 plus 1 that is 7i cap minus 3 plus 1 minus 2j cap minus 6 plus 1 that is minus 5k cap. That is the projection of A along orthogonal to B. Okay, clear? Okay, we have done, we have solved. So the problem টা দেওয়া ছিল 4 নম্বর প্রবলেম ইজ দ্যাট, ইরেজ করে দিই এই একই প্রবলেম, একটু ল্যাঙ্গুয়েজটা জাস্ট চেঞ্জ করে দিয়েছে তুমি যাতে অসুবিধায় পড়ো, কিন্তু প্রবলেমটা সেম। ওকে, সো ইরেজ করে দিই প্রবলেম নাম্বার 4। Problem number 4, let A equals to A vector equals to 2i cap minus j cap plus 3k cap. Express A, okay, express A vector, express A vector, sum of the two vectors, sum of the two vectors, sum of the two vectors, express A sum of the two vectors such that one of them is parallel or coincide to B vector, and such that one of them is parallel or coincide to B vector and orthogonal to B vector, and orthogonal to B vector. What does it mean? কি বলছি, একটা ভেক্টর তোমাকে দেওয়া আছে, খুব খুব ইম্পর্টেন্ট প্রবলেম। একটা ভেক্টর দেওয়া আছে, তোমরা অলরেডি সলভ করতে শিখে গেছো এবং জাস্ট আমি হিন্ট দিয়ে দেবো, তোমরা নিজেরাই সলভ করে ফেলবে। সো এ ভেক্টর একটা দেওয়া আছে, দিস ইজ মাই এ ভেক্টর। এই এ ভেক্টরকে দুটো ভেক্টরের যোগফল আকারে লিখতে হবে, যেটা একটা হচ্ছে বি ভেক্টরের সঙ্গে কোইনসাইড করবে এবং বি ভেক্টরের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার হবে। তো দিস এ ভেক্টর ইজ দ্য রেজাল্টেন্ট ভেক্টর অফ টু ভেক্টরস, দিস সাম এন্ড দিস সাম। ওকে, তার মানে এই ভেক্টরটা এই দুটো ভেক্টরের রেজাল্টেন্ট। তো আমাকে বলছে এই ভেক্টরটা এই দুটো ভেক্টরের যোগফল আকারে প্রকাশ করতে পারি, অবশ্যই পারি। তার কারণ আমি যদি এর পারপেন্ডিকুলারটাকে এরকম ভাবে টানি, তাহলে দিস ইজ এ, দিস প্লাস দিস ইকুয়াল টু দিস। তাহলে এ ভেক্টর হচ্ছে সাম অফ দিস টু ভেক্টরস, ওয়ান অফ দেম ইজ কোইনসাইড বি ভেক্টর অর প্যারালাল টু বি ভেক্টর। আমরা যদি এটাকে বি ভেক্টর ধরে নিই, তো দিস ইজ প্যারালাল টু বি ভেক্টর and perpendicular to B vector. Okay, this is nothing but is one is projection along B and another is projection
orthogonal projection or projection along orthogonal to B. বুঝা গেল? তাহলে এ ভেক্টরটা দুটো কম্পোনেন্ট বার করতে বলেছে, একটা হচ্ছে along B বরাবর একটা কম্পোনেন্ট and perpendicular to B বরাবর কম্পোনেন্ট। বেসিক্যালি প্রজেকশন এবং অর্থোগোনাল প্রজেকশন ভেক্টর দুটো বার করতে বলেছে। সো সলিউশনটা কি লিখবো? সো এ ভেক্টর so we can say that any vector A can be expressed as sum of two vectors. One is along B vector, one is as two vectors, one of them is along B vector and another is along perpendicular to or orthogonal to B vector. তাহলে বেসিক্যালি প্রবলেমটা ম্যাপ হয়ে গেল কোথায়? দুটো ভেক্টরের যোগফল আকারে প্রকাশ হয়ে গেল। তার মানে আমি যদি এই ছবিটা আঁকি ও এ, দিস ইজ বি আগের ফর্মে, তাহলে এম, তাহলে আমরা ও এম প্লাস এম এ, তাহলে এ ভেক্টর ইকুয়ালস টু ও এম ভেক্টর প্লাস এম এ ভেক্টর। ওকে, হোয়াট ইজ ও এম? ও এম, হোয়ার ও এম ভেক্টর ইজ projection of A along B vector, that is A dot B by mod square, A dot B by mod B square into B vector. What is A dot B? Oh, orthogonal to express A is the sum of the vectors and coincide B and orthogonal to B, where B equals to B is given to you, B vector টা লিখতে হবে, B is given to you 2i cap plus 4j cap, 2i cap plus 4j cap minus 3k cap, 2i cap plus 4j cap minus 2k cap, sorry 2k cap। তাহলে বেসিক্যালি a ডট b ক্যালকুলেট করতে পারবো, a ডট b ইনটু মড b ভেক্টর, তাহলে a ডট b হচ্ছে 2 ইনটু 2 দ্যাট ইজ 4 প্লাস 4 মাইনাস 4 মাইনাস 6 বাই, ওকে এখানে ইরেজ করে দিই, a ডট b that is 2 into 2, দেখো 2 into 2 that is 4, একবারে করছি, minus 1 plus 4 that is minus 4 plus 3 minus 2 that is minus 6 by mod b square, 2 square square root 2 square plus 4 square plus minus 2 whole square, তার স্কয়ার তো স্কয়ার রুট তাহলে ওটা থাকলো, into b vector, what is b vector, 2i cap plus 4j cap minus 2k cap. So 4 minus 4 that is minus 6 into 4 4 16 20 20 24, right? 24 into 2 common ni, I cap plus 2j cap minus k cap. Clear? So therefore OM vector equals to minus 1 by 4 that is minus half I cap plus 2j cap minus k cap, half after cap, and MA vector, that is MA is the projection of A
orthogonal to b vector, that is a vector minus om vector. তো এটা তো মাইনাস আছে, a ভেক্টর হচ্ছে 2i cap minus j cap plus 3k cap minus of minus half, that is plus half into I cap plus 2j cap minus k cap. Okay, तो 2 5/2 I cap minus j plus j, that is 0 3k cap minus half, that is minus 5/2 k cap. দেখো তো এই দুটো ভেক্টর যোগ করলে আমরা a ভেক্টরই পাবো। ক্লিয়ার? 5/2 minus half, that is 4i cap minus j cap 4, that is 2i cap minus j cap plus 3k cap minus 5/2 minus 3k cap. ওকে, তো বেসিক্যালি আমরা দুটো ভেক্টর a কে আমরা এক্সপ্রেস করলাম therefore 2i cap minus j cap plus 3k cap equals to এই দুটো ভেক্টরের যোগফল om plus ma, that is minus half into I plus 2j cap minus k cap, that is parallel to b plus orthogonal to b, that is 5/2 into I cap minus 5/2 into k cap. That is your required answer. So দুটো ভেক্টরের সাম, একটা হচ্ছে দুটো কম্পোনেন্টের করে দিলাম, কম্পোনেন্ট দুটো যোগ করলাম। ক্লিয়ার? তো এরকম ধরনের প্রবলেম কিন্তু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে থাকতে পারে বেসিক্যালি লজিক্যালি। তো আমরা বেসিক্যালি অ্যালং বলতে বুঝবো একটা ভেক্টর a ডট b বাই মড b স্কয়ার ইনটু b, বা উল্টোটা b অন a, তাহলে a ডট b বাই মড স্কয়ার, b ডট a বা a ডট b বাই মড স্কয়ার ইনটু a ভেক্টর, যদি b অ্যালং a, b ভেক্টর অ্যালং a, সেটা কোন ভেক্টর আছে সেটা ডিপেন্ড করবে। ওকে, তো প্রজেকশনের যে টোটাল ব্যাপারটাকে আমরা এই ভিডিওতে কমপ্লিট করেছি। তো এছাড়া বেসিক কনসেপ্ট বা কোনো ডিপ কনসেপ্ট প্রজেকশন আর কিছু নেই। ওকে, থ্যাংক ইউ।